I'm Dr. Arun Kalyanachandram. I'm the Director of Cardiology at Promed Hospital, Chennai. இன்னைக்கு வேர்ல்ட் ஹார்ட் டேயில் நம்ம ரெண்டு விஷயம் ப்ரோமெட் ஹாஸ்பிட்டல் சார்பால் நாங்கள் சொல்லணும்னு விரும்பினோம். ஒன்று வந்துட்டு ஏஷியா பசிபிக் சிடிஓ கிளப்னு இருக்குது. இது வந்துட்டு இப்போது பார்த்திங்கன்னா ஏஷியா பசிபிக் ரீஜனில் கடினமான அடைப்புகளை எப்படி திறக்கிறதுங்கிறதுக்கு கைட்லைன்ஸ், ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அது இதெல்லாம் இவங்க தான் செய்வாங்க. இந்த கிளப்பில் முதல் இந்தியராக நான் வந்து ஜாயின் ஆகியிருக்கேன். ரெண்டாவது விஷயம் வந்துட்டு நான் அதில் டைரக்டராக இருக்கேன். இது நம்மளை இந்தியாவில் இப்போது டைரக்டர் ஐம் த டைரக்டர் ஃபார் ஏபிசிடிஓ கிளப். இது இந்தியாவில் வேறு யாரும் ஆக்சுவலாக இது வரைக்கும் இல்லை. ஸோ ஐம் வெரி ஹாப்பி அண்ட் ஆனர்ட் அண்ட் ஹம்பிள்ட். இதனால் மற்ற கார்டியாலஜிஸ்ட்க்கு என்ன உதவும்னா பல ஃபெலோஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், ட்ரைனிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இந்த மாதிரி கிடைக்கும். இது முதல் விஷயம். ரெண்டாவது விஷயம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி பற்றி நிறைய பேருக்கு கவலை இருக்கும். இது ஸ்டென்ட் போட்டால் எதாவது பிரச்சனை வந்துடுமா, கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கும் அந்த மாதிரின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நாங்கள் வந்துட்டு ஒரு வாரண்டியோட ஒரு ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி ஸ்கீம் கொண்டு வந்திருக்கோம். இது வந்துட்டு நம்ம நல்ல ப்ராசஸஸ், நல்ல டெக்னிக்ஸ், இதனால் அண்ட் பேஷண்ட்க்கும் நல்லா என்கரேஜ் பண்ணிவிட்டு நல்ல பிஹேவியர், அதாவது ஸ்மோக்கிங் இல்லாமல் ஹெல்த்தியாக இருந்துட்டு மெடிக்கேஷன்ஸ் என்ன வேணுமோ அதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு நல்ல செக்கப் இருந்தால் we are able to offer it with a warranty. ஸோ இந்த விஷயத்தை நம்ம பேஷண்ட்ஸ்க்கும் ஜென்ரல் பொதுமக்களுக்கும் போய் சேரணும்னு விருப்பப்படுறேன். அதுக்காக தான் இந்த மீட்டிங் வச்சுருந்தோம். இப்போது பார்த்திங்கன்னா இதை தவிர ஜென்ரலாக ஸ்டே ஹெல்த்தி. உங்களுக்கு ஒரு இருதயம் தான் இருக்குது. ஸோ தயவு செஞ்சு பார்த்துக்கோங்க. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இருதய நோய்கள் தான் நம்ம உலக ரீதியாகவும் இந்தியர்களுக்கும் ரொம்ப ஜாஸ்தியான ஒரு பிரச்சனை வர வாய்ப்பு இருக்குது. அதுவும் நமக்கு இந்தியர்களுக்கு யங்கர் ஏஜ்லேயே இருக்குது. ஸோ ப்ளீஸ் ஸ்டே ஹெல்த்தி. சிம்டம்ஸ் வந்து தயவு செஞ்சு இக்னோர் பண்ணாதீங்க. அதாவது தொப்புலேருந்து நம்ம ஜா வரைக்கும் எங்கே வேணாலும் சிம்டம்ஸ் திடீர்னு வந்து ஒரு 5 நிமிடங்களுக்கு அந்த மாதிரி விடாமல் ஒரு வலி வந்துச்சுன்னா, ஒரு வழியில் சம்டைம்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட், மூச்சு வாங்குறது மாதிரி, இந்த மாதிரி என்ன சிம்டம்ஸ் இருந்தாலும் தயவு செஞ்சு இக்னோர் பண்ணாதீங்க. நியரஸ்ட் மருத்துவமனைக்கு போய் பாருங்கள். எங்கள் டாக்டர் நாளைக்கு வருவார், அடுத்த வருஷம் வருவாரெலாம் வெயிட் பண்ணாதீங்க. போய் தயவு செஞ்சு சிம்டம்ஸ் இக்னோர் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா நாங்கள் நிறைய முறை இந்த மாதிரி பார்க்குறோம். ஸோ இதுதான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் வேர்ல்ட் ஹார்ட் டேயில். ஸோ என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ லைக் ஓகே, ஐ ட்ரெயின் இன் கிளிவிங் கிளினிக். ஸோ நான் வந்துட்டு நிறைய காம்ப்ளெக்ஸ் ஆஞ்சியோபிளாஸ்டிஸ் தான் என்னோட ஏரியா ஆஃப் ஸ்பெஷாலிட்டி. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஒரு 2500 சிடிஓஸ் கிட்ட பண்ணியிருக்கேன். ஸோ சிடிஓஸ்ங்கிறது இந்த 100% பிளாக்கேஜ். இது வந்து இந்த டிப் ஆஃப் த ஐஸ்பர்க். இப்போது ஜென்ரல் ஆஞ்சியோபிளாஸ்டிஸ் அதை ஆப்வியஸ்லி இன்னும் நிறைய பண்ணியிருக்கேன். பட் சிடிஓஸில் நான் யூஎஸில் ப்ராக்டராக இருந்தேன். அப்புறம் அதில் தான் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணேன். எங்கள் குரூப்பில் நாங்கள் தான் ஹெட் ஆஃப் சிடிஓ ப்ரோக்ராமாக இருந்தேன். அதை தவிர நான் இந்தியாவுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாகவே நான் ப்ராக்டராக இருந்தேன். ஸோ ஏஷியா பசிபிக் ரீஜன் ஃபுல்லாக போயிட்டு கடினமான பிளாக்கேஜஸ் பல நாடுகளில் போய் பண்ணிவிட்டு சொல்லி கொடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ இந்தியாவிலையும் ஐ கண்டினியூ டு டூ தட். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிடிஓ ஆஞ்சியோபிளாஸ்டிங்கிறது இப்போது ஆஞ்சியோபிளாஸ்டியில் ஒரு வகைங்க. இருக்கிறதுல மோஸ்ட் கடினமான அடைப்பு அதுதான். நீங்கள் நியூஸில் நீங்களே முன்னாடி கவர் பண்ணியிருப்பீங்க. இப்போ ஜப்பான்லேருந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட் வந்துட்டு நமக்கு இங்கே ஒர்க் ஷாப் கண்டக்ட் பண்ணாங்க. அந்த மாதிரி ஐம் ஷுர் யூ கைஸ் ஹவ் கவர்ட் ஆர்டிகல்ஸ். ஸோ நான் தான் அந்த மாதிரி போய் மற்ற நாடுகளில் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அது இப்போது இந்தியாவில் நம்ம பண்ணுறோம். நம்ம மற்ற நெக்ஸ்ட் கார்டியாலஜிஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கும் ட்ரெயின் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இப்போது ஹார்ட் ரப்சர். ஸோ ஹார்ட் ரப்சருங்கிறது ஒரு ஆக்சுவலாக நீங்கள் கேட்குறது மயோகார்டியல் ரப்சருங்கிறது ஹார்ட் அட்டாக் அப்புறம் ரொம்ப ரேராக வர்ற ஒரு கண்டிஷனுங்க. அதுக்கும் இப்போ நம்ம பேசுகிறதுக்கும் பிளாக் வந்து ரப்சர் வராதுங்க. ஜென்ரல் அது வரலாம். ஹார்ட் அட்டாக் வந்துட்டு சம்டைம்ஸ் ஒரு மெக்கானிக்கல் காம்ப்ளிகேஷனாக வரலாம். பட் that's a very rare thing. So புரட்சி தலைவர் was the MLA here. I was his sub-collector. He was so kind. At the time we just can't access him. He was such a strong chief minister those days. So we can't access. I hardly knew Tamil, onnu theriyadu. So but still the CM's office was so kind to me. So then when I was removing so many encroachments on this Promed, Pallavaram, Alandur and all that, straight away all the bus stops you see on the either side of Tambaram or Krompet or the Pallavaram was done by me when I was the sub-collector of Saidapet in 85-86 and then as a collector in 93-94. He was so kind to me. And then later I worked with Kalanya. Almost for 12 years I worked with him. He was so kind to me. So any number of the love he has showed to me.
In fact, kindly permit me to say that the reason is that my experience as an IAS officer in Tamil Nadu, I am just writing a book. So maybe some of you, most of the press people here, at one time I was holding the charge of the Principal Secretary Information Government of Tamil Nadu. So in charge of the entire electronic and printing media. Kalaignar, of course, you know it, but what he did in the initial years, you may not be knowing. I am more interested, just as Mr. Johar, my colleague, former colleague, was interested in this. So when Mr. Kalaignar, so if some of the schemes he was introduced in the initial years of his working, so very, very interesting. He was for the equality. What I like, why I quit the service was the social justice. So I want this social equality and justice. And Mr. Kalaignar, he has set the trend for the entire country. So I'm not telling for any reason. Some of you may not be knowing. He was the first to start the night homes for the rehabilitation of the beggars and the lepers. The night house. So many of us may not be knowing. That was those days he could think on such a revolutionary ways. And then he was the first to introduce 1 kg per rice. So he was the first to introduce such kind of very revolutionary welfare measures. Then he was the first to start the Samatopurams irrespective of the communities, because in India we have such a system where these BCs were separate and SCs are separate, STs are separate, others are separate. But he was such a revolutionary leader, Kalaignar, he could start that. Then he was the first to start the Agricultural University in Coimbatore. Then he was the first to start the Backward Class Commission. And free education for low-wage earners, funding of widow remarriages. These are all the part of my book, because I could do so much work. I learnt a lot of things from Tamil Nadu, the self-respect movements, Periyar and all that, Annadura and Kalaignar and Puratchi Thalaivar and Puratchi Thalaivi. And now, of course, Mr. Stalin, I knew him as the mayor of Chennai. I worked under him, and then as a deputy chief minister. Then he was encouraging the mixed marriages so much. I have about 8 intercaste marriages in my family, and my beloved son-in-law Arun, who belongs to Tamil Nadu, is a son of the soil here, from different communities, and he is my son-in-law. And similarly, my daughter-in-law, where Mr. Shekhar. It's simple, but the way of life matters to maintain a good heart and a healthy heart to reduce the number. That is how the World Heart Day is observed. And here is Dr. Arun Kalyansundaram, and I request the media, you are, as Varaprasad Rao Sambandhi has rightly said, the 4th pillar, 4th estate, to project the right things to reach the right people at the right time. And I am very happy to be here in this function, and as the formal vote of thanks, I thank first the complete team of Promed to have got up such a lovely function, taken all pains, and more so Dr. Spurti, who had, I never expected her to speak such a wonderful Tamil to the audience. She never spoke any word in English, I believe. Tamil is very good, being born to a Telugu family, and maybe the influence of Dr. Arun. Arun is very, 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 very simple doctor, I must say. Not because he is my relative boy, but generally also. He is a wonderful boy who never give you anyone the tension of being a heart specialist. So you make your heart light. நிறைய பேர் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆஞ்சியோபிளாஸ்டிஸே அந்த அளவுக்கு பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. இருக்கிறதுலேயே பிக்கெஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி சிடிஓஸ் அதுலேயே 2500 பண்ணியிருக்காரு. இது வந்து ஒரு ப்ரீஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் தி ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி. ஸ்லைட் போகுதுன்னு தெரியல, நான் பாட்டுக்கு பேசினேன். அதோடு சேர்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் more than 250 interventional cardiologistக்கு ப்ராக்டரிங் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. இந்தியாவில் he was also the first person to do laser atherectomy. லேசர் வச்சு பிளாக்கேஜஸை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு he was the first Indian to do it. அவர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்தியாவில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இதை சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ப்ராக்டராக லேசர் அத்தரெக்டமி பண்ணுறதுக்கு ப்ராக்டராக கூட இருந்திருக்காரு.
கோ பேக் ப்ளீஸ். மூணாவது வந்து chronic total occlusion. நான் சொன்ன மாதிரி வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் ஆஞ்சியோபிளாஸ்டிஸ். ஸோ இதுக்கு வந்து எப்படி பண்ணணும், இதுக்கு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் இருக்கும். இதில் வந்து ஒன் ஆஃப் த மெயின் டெக்னிக் வந்து ஏடிஆர் ஸ்டிங்ரே கெத்திட்டர். இது வந்து மேபி நம்மளுக்கு எவ்வளோ புரியும் தெரியாது, நானே அவர் பார்த்து ஐ கைண்ட் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்ட். பட் இந்த ஸ்டிங்ரே கெத்திட்டர் ஏடிஆர் எல்லாம் அவர் பண்ணும்போது மற்ற கார்டியாலஜிஸ்ட் அது எப்படி பார்த்து அவர் கை என்ன பண்ணுறாரு அதெல்லாம் வந்து த வே தே லேர்ன், நம்மளுக்கு அப்போ தான் தெரியும் வாவ் இது வந்து எவ்வளோ பெரிய ப்ரொசீஜர், எவ்வளோ வந்து காம்ப்ளெக்ஸான திங். ஏன்னா சீனியர் கார்டியாலஜிஸ்ட் இது எப்படி பண்ணணும்னு கற்றுக்கிறதுக்கு வந்திருக்காங்க. ப்ரோமெட் ஹாஸ்பிட்டல் ஆரம்பித்தது 2019, சின்ன ஹாஸ்பிட்டலாக தான் ஆரம்பித்தோம். பட் அதுக்குள்ளே வி ஹவ் டன் மல்டிபிள் லைவ் கான்ஃபரன்சஸ் ஹியர். லைவ் கான்ஃபரன்ஸ்னால் அவர் வந்து லைவாக பேஷண்ட் ப்ரொசீஜர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவரோட டெக்னிக்ஸ் எல்லாரும் கற்றுக்கணுன்ட்டு ஆசைப்படுறதுனால இது வந்து நாங்கள் வெப் பேஸ்டாக அவரோட ப்ரொசீஜர் ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே கேமராவில் போகும். ஜூனியர் கார்டியாலஜிஸ்ட், சீனியர் கார்டியாலஜிஸ்ட் நிறைய பேர் இந்த ஸ்கில்ஸை வந்து பார்க்குறதுக்கு இந்த கான்ஃபரன்சஸ் ஹவ் பின் அரேஞ்ச்ட்.